అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు యోజిత్ కౌస్తవ్. నేనేమో ట్రిపుల్ ఐటీ సిటీలో సిఎస్సి చదువుకుంటున్నా, సెకండ్ ఇయర్. ఇంకా నా జేఈ మెయిన్స్ ర్యాంక్ 24,000. అండ్ ఇవాళ మనం ఈ చాప్టర్ ఏమో గ్రావిటేషన్. ఇది ఒక ఫిజిక్స్ చాప్టర్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 11. అండ్ ఇది మనకి మెకానిక్స్ యూనిట్స్ లో one of the most important chapter when it comes to weightage, okay, in JEE mains and advanced and all. Okay, so first part lo aithe manam we went over the chapters brief, మనం acceleration due to gravity, ఇంకా Kepler's laws avanni chusukunnam. And now even we went through many examples. Okay, so ippudu manam chestundi first question. Answer the following. You can shield a charge from electric forces by putting it inside a hollow conductor. Can you shield a body from the gravitational influence of nearby matter by putting it inside a hollow sphere or other means? Ohm's law A1 K1 Q2 divided by A square is the force center. Okay. Whereas the Newton's law says that Gm1 M2 divided by third. Okay. Because gravity energy is independent of the medium. Okay. Conduction అన్న సో ఇప్పుడు కండక్షన్ అన్నది ఏమవుతుంది మనకి? కండక్షన్ అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద మెటీరియల్ కదా. బట్ మనకి gravity is not related to the material but the mass. Okay, so if I say I am taking 1 kilogram of aluminium, okay, or 1 kilogram of say wood, okay, electrically conductive is aluminium more than wood, okay, but this both have equal mass. So వీటికి gravitational force అన్న సేమ్ ఉంటుంది, but electric force will be greater for aluminium. Okay, so ikkada answer is no. Next, an astronaut inside a small spaceship orbiting around the Earth cannot detect gravity. If the space station orbiting around the Earth has a large size, can it hope to detect gravity? And the answer yes, because if the space station is large, it can definitely detect the gravity of Earth. Next, if you compare the gravitational force on the Earth due to the sun to that due to the moon, you would find that the sun's pull is greater than the moon's pull. Okay. However, the tidal effect of moon's pull is greater than the sun's tidal effect. Why? So, మనకేం తెలుసు? Gravitational force, okay, gravitational force is inversely proportional to square of distance. Okay, whereas tidal effects, okay, tidal effects are inversely proportional to cube of distance. Okay, so మీకు ఎంత తక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే అంత ఎక్కువ టైడల్ ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఫోర్స్ కూడా అంతే అనుకోండి, కానీ మీకు ఆ డిఫరెన్స్ అన్నది ఇట్ విల్ బి మోర్ ఇన్ లెస్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ ఇన్ టైడల్ ఎఫెక్ట్స్ కదా. సో ఇప్పుడు మీకు ఎర్త్ కి ఇంకా సన్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇస్ వెరీ మచ్ హైయర్ దెన్ ఎర్త్ అండ్ మూన్ కదా. హెన్స్ మీకు మూన్ తాలూకు టైడల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ మోర్. ఓకే, నెక్స్ట్, choose the correct alternative. Acceleration due to gravity increases or decreases with increasing altitude. It decreases ఎందుకంటే మనకి ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములా చూస్తే విల్ బి గెటింగ్ మైనస్. And then acceleration due to gravity increases or decreases with increasing depth. Decreases ఇక్కడ కూడా. Okay, then acceleration due to gravity is independent of the mass of the earth or the mass of the body. Okay, so acceleration due to gravity అన్నది gravity. Okay, there are two key terms. One is gravity and one is gravitational
forces. Okay, మనకి gravity అన్నది it's always when someone says earth ఇది gravity is acting అంటే it's always earth's gravitational acceleration. Okay, acceleration forces are acting ante it is gravitational forces acting between two masses anamata, two unknown masses or given mass. కానీ gravity ante it's the acceleration due to earth's gravitation. Okay, hence acceleration of gravity is independent of the mass of the body. Okay, next the formula gmm into 1 by r2 minus 1 by r1 is more or less accurate than the formula mg r2 minus r1 for the difference of potential energy between 2 points r2 and r1 distance away from center of earth. Okay, so so అది more అవుతుంది. Okay, ఎందుకంటే the formula is more accurate. ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ వచ్చేస్తే అవుతుంది g is equal to gm e divided by r square. Okay, దీనికి మీరు r2 minus r1 పెడతారు. However, ఇక్కడ మీరేమో డైరెక్ట్ గా 1 by r2 minus 1 by r1 పెట్టారు. So this will be more accurate. Okay. Next, suppose there existed a planet that went around the sun as twice as fast as the Earth. What would be its orbital size as compared to that of Earth? Okay, ఇక్కడ మనం ఏం వాడాలి? Kepler's law వాడాలి. సో మన Earth revolution ఏమో 1 year కదా. Okay, it's 1 year. Radius of Earth ఏమో 1 AU అని తీసుకున్నాం. Okay, now time taken to complete is going to be half twice as fast అంటే half year లో అయిపోతుంది revolution. Okay, so మనకేం వస్తున్నారు ఇక్కడ r of planet by r of earth cube is equal to time period of planet divided by time period of earth square. Okay, so దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు 1 by 2 to the power of 2 by 3. Okay, this is approximately equal to 0.6. So 0.63 AU is our R. Okay, Io, one of the satellites of Jupiter, has an orbital period of 1.769 days, and the radius of the orbit is 4.22 into 10 to the power of 8 meters. Show that the mass of Jupiter is about 1,000 that of the Sun. Okay, so let us see. Orbital period ఏమో 1.769 days అన్నాడు. Okay, so this can be written as in seconds 1.769 into 1.769 into 24 into 60 into 60. Okay, so orbital radius of Io is 4.22 into 10 to the power of 8 meters. Now, mass of Jupiter will be mg is equal to 4 pi square r Io cube divided by g t square of Io. Okay, ఇప్పుడు orbital period of Earth ఏమో 365.25 day. Okay, which is 365.25 into 24 into 60 into 60. Okay, now orbital radius of Earth is 1.496 into 10 to the power of 11 meter. Okay,
Now mass of the earth, mass of sun is 4 pi square r of earth cube divided by g into t of earth square. Okay, so ms by mj is equal to 4 pi square r cube of earth by gt of earth square into g into t square io. Okay, divided by 4 pi square r cube of io. ఇవన్నీ కట్ అయిపోతాయి. Okay, then we'll be left with this r r cube of earth into t square of io divided by t square of earth into r cube of io. Okay, so ఇదంతా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు వస్తుంది 1045.04. Okay, which is approximately 1000. Okay, hence the mass of sun is 1000 times more than Jupiter. Okay. Next, let us assume that our galaxy consists of 2.5 into 10 to the power of 11 stars, each of one solar mass. How long will a star at a distance of 50,000 light years from the galactic center take to complete one revolution? Take the diameter of the Milky Way to be 10 to the power of 5 light years. Okay. So mass of galaxy and its 2.5 into 10 to the power of 11 solar mass. Okay. And ఒక solar mass ఏమో మనకి 2 into 10 to the power of 30 kgs. Okay. So a mass of galaxy will be 5 into 10 to the power of 41 kg. Diameter is given as 10 to the power of 5. So radius will be 5 into 10 to the power of 4 light years. Okay. And 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power of 15 meters. Okay. Hence, this will be 4.73 into 10 to the power of 20 meters. Okay. Now, time taken by a star to revolve around the galactic center in 1000 meters. T is equal to 4 pi square r cube divided by g into m whole rho. Okay. So ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 1.12 into 10 to the power of 16 seconds. Okay. 10 years లో కన్వర్ట్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ 3.55 into 10 to the power of 8 years. Okay. This is our answer. Next, choose the correct alternate. If the zero of potential energy is at infinity, the total energy of an orbiting satellite is negative of its kinetic or potential energy. Okay, so let us see. Zero of potential energy infinity lo undanta. Okay, so ఇప్పుడు మనకేమవుతుంది total energy of an orbiting satellite is negative kinetic energy. Negative of its kinetic energy. Okay, ఎందుకంటే మనకి ఫార్ములా ఏంటి, kinetic energy plus potential energy is equal to total energy కదా. Potential energy 0 అంట, అండ్ మనకి రేషియోస్ చూస్తే ఇదేమో మైనస్ అవుతుంది. సో దట్స్ అవర్ ఆన్సర్. The energy required to launch an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is dash or dash than the energy required to project a stationary object at the same height out of Earth's influence. Okay. So this is basically less. ఎందుకంటే మీకు orbiting speed is less than escape velocity. Okay. మీకు ఆర్బిటింగ్ స్పీడ్ ఇస్ మీరు దీన్ని ఫాస్ట్ గా రీచ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో
escape velocity ఎక్కువ velocity పడుతుంది. Hence it will take more energy. Okay. Thus, the escape speed of a body from the Earth depend on the mass of the body, the location from its projection, the direction of projection, and the height of the location from where the body is launched. Okay. So escape speed formula root 2 gr. Okay. Now escape speed mass of body మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. ఎస్కేప్ స్పీడ్ లొకేషన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. అండ్ డైరెక్షన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ. ఓకే. However, the escape speed of a body depends upon the height from where this body is launched. Okay. So మీరు ఎక్కువ say R is greater than H and not R is greater than H అనుకోండి. Okay, H is not that small to be ignored. Then we'll be adding it. Okay, hence the height matters. A comet orbits the sun in a highly elliptical orbit. Thus, a comet has constant linear speed, angular momentum, kinetic energy, potential energy, total energy through its orbit, neglecting mass loss of the comet when it comes very close to the Earth. Okay. So second Kepler's law తో ఏమవుతుంది మనకి linear speed of comet changes constantly. Okay, changes constantly. So linear speed కాదు. Okay. Next, angular speed it also varies slightly కాదు. However, comet has constant angular momentum. So it's one option. Then kinetic energy changes. Okay, ఎందుకంటే speed change అవుతుంది కాబట్టి. Then we have potential energy, which total energy preserve అవుతుంది కాబట్టి even the potential energy is going to change with regarding to the kinetic energy. అది కాదు. And then total energy అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఎందుకంటే due to law of conservation of which of the following symptoms is likely to afflict an astronaut in space. Swollen feet, swollen face, headache, oriental problem. So, zero gravity లో మీకు blood flow to the feet is not increased. Okay, so swollen feet అయితే అవ్వదు. Swollen feet అయితే అవ్వదు. Okay, కానీ face కి మీకు ఎక్కువ blood flow అవుతుంది. So there's a swollen face. Okay. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీకు బ్లడ్ ఫ్లో ఫేస్ ఎక్కువ అయిపోతే హెడేక్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హెడేక్స్ అండ్ దెన్ స్పేస్ లో మీకు డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్ ఉంటాయి. దానివల్ల యుల్ బి గెటింగ్ ఓరియంటేషన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే. In the following two exercises, choose the correct answer from among the given ones. The gravitational intensity at the center of the hemispherical shell of uniform mass density has the direction indicated by the arrow. Okay. So it's going to be C అన్నమాట. Okay, it's going to be C. ఎందుకంటే ఒక హాలో స్పియర్ లో మీకు గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు. ఓకే, అట్ ఎనీ పాయింట్ హాలో స్పియర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ సిమెట్రికల్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ అప్పర్ హాఫ్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఇస్ మిస్సింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్. హెన్స్ పైన ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఇంటెన్సిటీ అంతా మిస్సింగ్. హెన్స్ గ్రావిటేషన్ ఏమో కిందకి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి అలాంగ్ C. Okay. For the above problem, the direction of the gravitational intensity at an arbitrary point T is indicated by the arrow D, E, F, G. Okay. So, ikkada E అవుతుంది.
ఎందుకంటే మనం పెట్టిన లాజిక్ ని వాడితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు గో డౌన్వర్డ్స్ కదా. సో అలా. ఓకే, నెక్స్ట్. A rocket is fired from the Earth towards the Sun. At what distance from the Earth's center is the gravitational force on the rocket zero? Mass of the Sun is equal to 2 into 10 to the power of 30 kilograms. Mass of the Earth is equal to 6 into 10 to the power of 24 kilograms. Neglect the effect of other planets, etc. Orbital radius is equal to 1.5 into 10 to the power of 11 meters. Okay. So mass of Sun is equal to 2 into 10 to the power of 30 kilograms. Mass of Earth is equal to 6 into 10 to the power of 24 kilograms. Orbital radius is equal to 1.5 into 10 to the power of 11 meters. And mass of rocket is m. Okay. So let p be a point at distance x. Okay. So ఇది ఎర్త్ అనుకోండి, ఇక్కడ p ఉన్నది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అట్ ది డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x. సో మనకి ఏమొస్తున్నది ఇక్కడ gmn of sun divided by r minus x whole square is equal to g into m of earth divided by x square. Okay, so r minus x whole square is equal to x by x square is equal to m of sun divided by m of earth. Okay, which is equal to 2 into 10 to the power of 30 divided by 60 into 10 to the power of 24 to the power of 1 by 2. Okay, ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 577 into 577.35. Okay, so 1.5 into 10 to the power of 11 minus x is equal to 577.35 x. Hence x is equal to 1.5 into 10 to the power of 11 divided by 578.35. Okay, which is 2.59 into 10 to the power of 8 meters. How will you weigh the sun? That is, estimate its mass. The mean orbital radius of the Earth around the sun is 1.5 into 10 to the power of 8 kilograms. Kilometer. Okay, so Earth's orbit is equal to 1.5 into 10 to the power of 11 meter. Okay, so time taken by Earth at the 1 year, which is 365.25 days. Okay, which is 365.25 into 24 into 60 into 60 seconds. Okay, so gravitational universal gravitational constant is 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square. Okay, per kg square. So mass of sun ఎంత అవుతున్నది 4 pi r cube divided by gt square. Okay, which is 4 into 3.14 whole square into 1.5 into 10 to the power of 11 whole cube divided by 6.67 into 10 to the power of minus 11 into 365.25 into 24 into 60 into 60 square. Okay, ఇదంతా క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి 2.004 into 10 to the power of 30 kilograms. Okay, next, the Saturn year is
29.5 times the Earth's year. How far is the Saturn from the Earth if the Earth is 1.5 into 10 to the power of 8 kilometers away from the Sun? Okay, so T is equal to root over 4 pi square R cube. Okay, divided by G into L. So T diagonal Ts is equal to 29.5 into T to the power T into En. Okay, given away. Now Rs cube divided by Re cube is equal to Ts square divided by T square. Okay, so Rs is equal to Re into Ts by Te to the power of 2 by 3. Okay, which is 14.3 into 10 to the power of 3 kilojoules. Okay. Next question. A body weighs 63 newtons on the surface of the Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at a mass height at a height equal to half the radius of the Earth? Okay. So weight is 63 newtons. Okay. We know that acceleration due to gravity at height h from the Earth's surface is G dash is equal to G by 1 plus H R. Okay. Now for H, what will do? R is equal to for H is equal to RE by 2. G dash will become G by 3 by 2 whole square. Okay, which is 4 by 9 G. ఇప్పుడు మనకి ఏమన్నాడు also weight of a body at mass m at the height h meters can be w dash which is equal to mg. Okay, mg dash. So మనకి ఏమవుతున్నారు ఇక్కడ 4 by 9 into 63. Okay, which is 28 newton. This is our answer. Okay. Next question. Assuming that the Earth is a sphere of uniform density, how much would a body weigh half down the center of the Earth if it weighed 250 newtons on the surface? Okay. ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఒక 5 minutes చేస్తూ ఉండండి, నేను ఇప్పుడే వస్తాను. ఓకే, కొంచెం ఒక చిన్న కాల్ వచ్చింది. ఓకే, సో let us go to the question again. Assuming that the Earth is a sphere of uniform mass density, how much would a body weigh halfway down the center to the center of the Earth if it weighed 250 newtons on the surface? Okay, so W is equal to mg, which is 250 newtons. Okay, on surface center. Okay, now radius of Earth, which is Re, and let us say d is the distance halfway to the center of Earth. Okay, halfway at Re by 2. Okay, now acceleration due to gravity at d is given by Gd, which is 1 minus d by Re into G. Okay, when you calculate this, this will be G by 2. Okay, so weight of the body at depth d, okay, will be W by 2, which is 125 newtons. Next, a rocket is fired vertically with a speed of 5 kilometers per second from the Earth's surface. How far from the Earth does the rocket go before returning to the Earth? Mass of Earth is 6 into 10 to the power of 24 kilograms.
mean radius of the Earth is equal to 6.4 into 10 to the power of 6 meters, and big G is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, so velocity of missile is V is equal to 5 kilometers per second. Okay, which is equal to 5 into 10 to the power of 3 meters per second. Okay. Now, mass of Earth is equal to 6 into 10 to the power of 24 kilogram, and radius of Earth is equal to 6.4 into 10 to the power of 6 meters. Okay. So, ఇప్పుడేమో height reached by the missile h అయిందనుకోండి, and mass of missile m అయిందనుకోండి. Okay. So, surface of Earth మీద total energy ఏమో kinetic energy ఇంకా potential energy. Okay. So, it will be half mv square plus minus gme into m divided by re. Okay. At highest point h అవుతుంది, kinetic energy ఏమో 0 అవుతుంది. Okay. Potential energy ఏమో minus gme into m divided by re plus h. Okay. So, okay, I'll open a new Jambo. Okay. So at the highest point h, T total energy will be 0 plus minus gme into m divided by re plus h. Okay. So this is basically it. According to law of conservation of energy, రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. సో half mv square minus gme m divided by re is equal to minus gme m divided by re plus h. Okay. So half v square minus gme by re is equal to minus gme divided by re plus h. Okay. దీంట్లో మనకి ఏమొస్తున్నది, v square is equal to 2gme into 1 by re minus 1 by re plus h. Okay, which is 2gme into h divided by re plus h into r. Okay. So v square is equal to gme h by re square plus re h. Okay. దీన్ని ఇంకా సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుంది, v square into re plus h is equal to 2g re h. Okay. So v square into re is equal to h into 2g re minus v square. Okay. So h is equal to re v square divided by 2g re minus v square, which is 6.4 into 10 to the power of 3 into 5 into 10 to the power of 3 square. 2 into divided by 2 into 9.8 into 6.4 into 10 to the power of 6 minus 5 into 10 to the power of 3 whole. Okay. ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకు బేసిక్గా వచ్చేది h is equal to 1.6 into 10 to the power of 6 meters. Okay. So this is the maximum height it reaches. Okay. So distance from center of earth అడిగాడు. ఓకే, ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి.
వాడు అడిగింది ఏంటి, మనకు వచ్చింది ఏంటి అన్నది మీకు ఆ డిస్టింక్షన్ ఎప్పుడు ఉండాలి. మీకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, అవును నాకు ఇది వచ్చింది ఆప్షన్స్ లో ఉన్నదని చెప్పి టిక్ పెట్టారు అనుకోండి, మీకు అక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది, మార్క్స్ పోతాయి. ఓకే, సో మేక్ ష్యూర్ అక్కడ మీకు ఏం అడుగుతున్నారో ఒకసారి ఒక 5 టైమ్స్ చదువుకోండి. ఓకే, కరెక్ట్ గా చూసుకోండి. మేక్ ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఓకే, ఇక్కడ 1.6 into 10⁻6 వచ్చేసింది కానీ, బట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్. ఓకే, దిస్ ఇస్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సర్ఫేస్. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ కోసం we will add the radius cube. Okay, which is 6.4 into 10 to the power of 6. So total మనకు వచ్చే ఆన్సర్ 8 into 10 to the power of 6 meters. Okay, next question. The escape speed of a projectile on the Earth's surface is 11.2 kilometers per second. A body is projected out with thrice this speed. What is the speed of the body far away from the Earth? Ignore the presence of the sun and other planets. Okay. So escape speed of the projectile on Earth's surface is 11.2 kilometers per second. Speed of projection of the body is 3 into VE. Okay, which is 3 into 11.2, which is 33.6 kilometers per second. Okay. Now let V and V dash be the speed of the body at the time of projection. Okay, V of projection, and V dash at a point very far away. Okay, far away from Earth. Now at time of projection, kinetic energy half mv square. Okay, gravitational potential energy minus g m e into m divided by re. Okay, far away distance lo meeku half m v dash square అవుతుంది. Okay, and gravitational potential energy 0 అయిపోతుంది. ఓకే, నా ఇప్పుడేమో లా ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వాడామనుకోండి, ఇక్కడ మనకేం వస్తుంది, విల్ బి గెటింగ్ half mv half mv dash square is equal to half mv square minus gmv m by r. Okay, ఇప్పుడు if ve is escape velocity, okay, then half mve square is equal to g me m divided by r. Okay, so substituting this in substituting 2 in 1, we'll be getting half mv dash square, which is equal to half mv square minus half mv square. Okay, so v dash square is equal to v minus v square. Okay, this means v dash square is equal to 8 v square. Okay, so v dash is equal to 2 root 2 v. Okay, ఇదంతా మీరు క్యాల్కులేట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ 31.68 kilometers per second. Okay, next question. A satellite orbits the Earth at a height of 400 kilometers above the surface. How much energy must be expended to the rocket the satellite out of the Earth's gravitational influence? Mass of the satellite is equal to 200 kilograms. Mass of Earth is equal to 10 to the power of 24 kilograms. Radius of Earth is equal to 6.4 into 10 to the power of 6 meters. And G is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, so ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. మనం ఫస్ట్ ఏమో టోటల్ ఎనర్జీ at h క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో we'll be getting 1/2 mv square
minus GMME divided by RE plus H. Okay. So orbital velocity of satellite is GME divided by RE plus H. Okay. So total energy at height H ఎంత అవుతుంది? Half GME into M divided by RE plus H. Okay. Minus GME into M divided by RE plus H. Okay. So total energy is becoming minus 1 by 2 GME into M divided by RE plus H. Okay. ఇలాగ క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎగ్జామ్స్ లో where you know the potential energy, okay, and you have to calculate the kinetic total energy, okay, or the kinetic energy. మనకు తెలుసు కదా kinetic energy 1:2 minus 2:1 ratio లో ఉంటుంది kinetic energy, potential energy and total energy. Okay, use this ratio. In the calculation చేయడం just time waste. Okay. Next, the energy required to send the satellite out of its orbit is half into GME into M divided by RE plus H. Okay. Putting all the values of all terms, we'll be getting 6.67 into 10 to the power of minus 11 into 6 into 10 to the power of 24 into 200 divided by 2 into 6.4 into 10 to the power of 6 plus 4 into 10 to the power of 5. Okay. Which is equal to 5.9 into 10 to the power of 9 joules. Okay, this is our answer. Next question. Two stars each of one solar mass are approaching each other for a head-on collision. When they are at a distance 10 to the power of 9 kilometers, their speeds are negligible. What is the speed with which they collide? The radius of each star is 10 to the power of 4 kilometers. Assume that the stars to remain undistorted until they collide. Okay. So each star has mass of 2 into 10 to the power of 30 kilograms. Radius is given to be 10 to the power of 7 meters. Distance between the stars is 10 to the power of 12 meters. Okay. So initial potential energy of the system will be minus GMM by R. Okay. Total kinetic energy 2 into 1 by 2 mv square, which is mv square. Okay. Now, the distance between the centers of stars at collision will be R is equal to 2R. ఎందుకంటే collision అయినప్పుడు is going to be 1R and another R. So, distance between centers will be 2R. Okay. Now, therefore, the final potential energy of two stars when they are close to each other will be minus GMM by 2R. Okay. So, total collision will be E is equal to mv square minus GMM divided by 2R. Now, since energy is conserved, the initial energy final energy to equal అవుతుంది. So mv square minus GMM divided by 2R ఎంత అవుతుంది మనకి minus GMM by R. Okay. So we'll be getting V square is equal to GM by 2R minus GM by R. Okay. ఇదంతా మీరు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి you will be getting 6.67 into 10 to the power of 12, which is V square. Okay. So V will become 2.58 into 10 to the power of 6 meters per second. That is our answer. Okay. ఫాస్ట్ గా అర్థమైంది ఎందుకంటే మీకు వన్స్ యూ గెట్ ద లాజిక్, ఎందుకంటే లాజిక్ అన్నది చాలా తక్కువ ఉంటున్నది. ఓకే, మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేసినా ఈ చాప్టర్ లో లాజిక్ చాలా తక్కువనే ఉంటుంది, కానీ ఒకటి ఇట్స్ హార్డ్ టు గెట్ దట్ లాజిక్ ఇన్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, మీరు ఓన్ గా ట్రై చేస్తానంటే ఆ లాజిక్ రావడానికి ప్రాక్టీస్ కావాల్సి వస్తుంది ఆబ్వియస్లీ,
అండ్ అనదర్ థింగ్ ఇస్ క్యాల్కులేషన్స్ చాలా 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 పెద్దగా ఉంటాయి. చూసారా, ఎన్సీఆర్టీ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఇంత పెద్ద క్యాల్కులేషన్స్ అవుతున్నాయి మనకి. సో ఈ చాప్టర్ అందుకే నేను చెప్పాను కదా, మోస్ట్ వెయిటేజ్ ఈ చాప్టర్ ఇస్తుంది బికాస్ దిస్ చాప్టర్ హ్యాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్స్. ఓకే, మీకు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ లో వాళ్ళు క్యాల్కులేషన్స్ కూడా అడగచ్చు, అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే అదే క్వశ్చన్ లో మీకు లాజిక్ కూడా అడగచ్చు. ఓకే, సో అందుకే ఈ చాప్టర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఫర్ జేఈ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రాక్ జేఈ మీకు ఈ చాప్టర్ మంచిగా రావాల్సిందే. ఓకే, చలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. Two heavy spheres, each of mass 100 kilograms and radius 0.1 meters, are placed 1 meter away on a horizontal table. What is the gravitational force and potential at the midpoint of the line joining the centers of the sphere? Is an object placed at the point in equilibrium? If so, is the equilibrium stable or unstable? Okay, so radius of spheres is r is equal to 0.1 meters. Okay, distance between spheres is 1 meter. Okay, d is equal to 1 meter. Mass of each sphere is given to be 100 kilograms. Okay, so say 11 spheres. Okay, and this is the midpoint A. ఈ మిడ్ పాయింట్ లో ఈ స్పియర్ ఏమో ఇటువైపు సారీ ఈ స్పియర్ ఏమో ఇటువైపు ఎక్సైట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇదేమో ఇటువైపు. సో మిడ్ పాయింట్ లో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ విల్ బి 0. ఓకే, సో potential will be minus gm by r2 into 2. Okay, which is total calculate చేస్తే మీకు minus 2.668 into 10 to the power minus 7 joules per kg. Okay, so ఇదేమో గ్రావిటేషనల్ పొటెన్షియల్. హవెవర్ ఫోర్స్ 0 కదా, సో మీరు ఇటు అటు కొంచెం డిస్ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఆర్ దేర్, it will not return to an equilibrium. Okay, so this is a unstable equilibrium position. Okay, so with that we have completed the NCERT of gravitation chapter. Okay, this is very important chapter anamata. Meeru make sure chesukondi if you are going to give JEE mains or advanced లో అయితే ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు చాలా చాలా కొత్త క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ కి అంత స్కోప్ ఉండాలన్నమాట న్యూ క్వశ్చన్స్. సో whenever you are doing any question of this chapter, make sure you are reading the question properly and thoroughly. Okay, ఏదో ఈ క్వశ్చన్ చూసినట్టు అది అని చెప్పి మీరు కొంచెం చదివేసి ఆన్సర్ తెచ్చిపోయారు అనుకోండి, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ లో ఇందాక చూసాం కదా, సెంటర్ నుంచి డిస్టెన్స్ అడిగాడు, మనం ఏమో సర్ఫేస్ నుంచి డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేసి అక్కడే వదిలిస్తే మనకి మార్క్ పోయింది. ఓకే, ఇలాంటి మిస్టేక్స్ చేయదు. ఓకే, బీ స్మార్ట్. ఓకే, I'll meet you guys in the next session. Till then, take care, study hard, and bye.